doesn't work. That doesn't work. It's a small pool of 6 digital left behind when you kill the 3 demon. You take a blob of tar. You already have some tar, there's no point taking anymore. Ah, okay, ich muss hier den Teer dann wieder einsammeln. Weil ich nur einmal einen Teer dabei haben kann. So, jetzt. You smear the tar into the cracks and gaps in the log raft. After making it watertight, you push it out onto water. You can now ride the raft across the lake. It's a sturdy log raft that you crafted with your own ship, with your own 2 hands. Do you wish to ride the log raft to Carryback Island? Ja. Achso. A large grand mansion stands before you. Unlike the plantation house, this building appears to be in slightly better condition. Perhaps someone still lives here? Either that or someone at least look after the place to some degree. So, ich speichere mal eben. So, wie war das nochmal? Zweimal klopfen oder zweimal klingeln oder andersrum, je nachdem. Ich konnte doch hinten auch irgendwie ran durch den Hintereingang. Geht das? Kann ich irgendwie durch den Hintereingang gehen? Ich kann ja nur mich mit dem Pfeil bewegen. Aha. A large double door blocks your way inside the mansion. You examine it closely. Ring, door, knock on door. The door suddenly swings open. Schön. Also zweimal klingeln, dreimal klopfen. Through the darkness you can still make out and admire the majestic hallway with its lavish decor and beautiful grand staircase. Despite how wonderful it all looks, you get a foreboding, sinister feeling about this place. It's almost as if someone or something is watching you. Be careful. Dieses Bild, ne? Das sieht unfassbar schräg aus. Oh, vor allem die Musik gerade ist so unangenehm. Diese Musik alleine ist so unangenehm. Was? Was ist denn das für ein Psychobild? Alter! Weint hier voll und dann schlitzt ihr dem Bären die Kehle auf, oder sieht so aus zumindest. You're horrified at the painting hanging on the wall. Your mind boggles at what kind of person would choose to hang a picture of an upset little girl threatening to slice off her teddy bear's head. You're equally horrified at the artist who chose to paint such a ghastly image. Or even more worrying is the thought of them being the same person. Was? Alter. Oh, Alter, was? Ich hab voll Gänsehaut gerade. Was? Alter, bin ich mich jetzt erschrocken. You're not sure if that really happened or you just imagined it. It's a creepy painting of a crying girl holding a knife to a teddy bear's throat. You notice a small metal panel at the bottom of the painting's frame. Try as hard as you may, you cannot open it. You try using your fingernails to lift it, but it's no use. There's no latches or keyholes or anything of the sort. Wir haben jetzt einen coolen Nagel. That doesn't work. Sägen. Honig. Oh, dieses Bild, ne, das macht mich gerade... Ich habe echt mega Gänsehaut gerade. It's a locked door which has no keyhole. This must open via some unconventional way. You notice there are 4 holes under the door handle. It's... Okay. Dieses Bild, ne, das macht mich komplett aggressiv. It's a large fireplace which looks like it's made out of marble. You see nothing special about it. Okay, irgendwas können wir damit dann wohl machen.
You look at the raised floorboard and realize it's loose. Despite this, however, you're still not quite able to pull the floorboard from its place. Perhaps you could use something to help break it. That doesn't work. Okay, I am the Säge. You carefully lift the floorboard and start sawing at it. You eventually weaken the wood and snap it off to reveal a small metal box underneath, which has been firmly locked with a padlock. The small metal box is firmly locked with a padlock. There's no way you're getting in. Good idea. You attempt to break the box with the rusty spike. Strike lock repeatedly to break it. Yeah. The lock finally gives and breaks open. You open the metal box to find a magnet. Why on earth would someone hide a magnet under the floor? You pick up the magnet and carry it with you. It's an empty box which was hidden under the floorboards. It's a large fireplace which looks like it's made out of marble. You see nothing special about it. Okay. Mit dem Magnet. Okay. You use the magnet on the metal panel and it comes off instantly. You peek at the compartment in the painting frame and notice a small weird looking machine inside which has a small lever on it. You pick up the weird contraption that comes out of the hole. Whatever this thing is, it must be important given how the owner has gone to such efforts to hide it. Not really to your taste. Okay. This must be obviously. You notice there are 4 holes on the floor handle. Okay, da können wir nichts machen. Hier haben wir auf jeden Fall schon alles gemacht. War hier gerade nicht eine Tür? Ging es die ganze Zeit weiter? It's an electric lamp with a shiny metallic base. That doesn't work. Was ist das hier überhaupt? It's a weird looking device. You've never seen one of these before. It has a lever and some strange glass orbs in the front. There are 4 distinct prongs on the back which looks like they're designed to attach to something. Ah, okay. Dieses Bild, ne? Okay. You attempt to line up the bizarre looking contraption with the 4 holes under the door handle. Well, what do you know? It fits perfectly. Realizing this device is the key to this door, you take a closer look at it and attempt to manipulate it. Move the stick to find the right spot, hold and wait. Aha. Ah, okay. Ah, so. Okay, es ist ein Muster, was man machen muss. So. So. Nächstes Mal weiß ich, wie ich ein Schloss öffne. Ja, allerdings. Also das Spiel, ne, lernt einem auch viele hilfreiche Tipps so ein bisschen, wie man Schlösser öffnet zum Beispiel. Hallo? Hallo? Jetzt geht doch mal auf hier. Ah, ich muss da drauf bleiben, glaube ich einfach. Hier, ich muss einfach nur drauf bleiben. Ich muss nicht mich rumbewegen, ich muss einfach nur drauf bleiben. Well done, you've opened the door. Magnets hidden under the floorboards, weird contraptions inside paintings. Someone obviously went through a lot of trouble to hide whatever's behind here. You're not sure whatever this was supposed to be, a bedroom or a storage room. Whatever it is, it's been hidden well from prying eyes. It's a light switch. It's a light switch. It's a light switch. Was ist das nochmal? A light switch. An electric light bulb hangs from the ceiling
on a thick cord. There's a large box in the corner with 3 dials on the front. Some cryptic-looking numbers have been hastily scrawled above the dials. You examine the box closely. 24. Was? Was? Ich brauche einen Taschenrechner. Sekunde. Ach Gott. Ich brauche einen Taschenrechner. So. Also, wir haben 23.877. 23.877. Das nehmen wir weniger 6141. So, dann bleiben uns 17.736 übrig. Und das teilen wir durch 24 und kommen auf 739. 7, 3, 9. Sehr gut. Mal schauen, was von der Schule noch hängen geblieben ist. Ja, so schwer war das jetzt auch nicht. A small scroll of paper falls out from the opening in the box. You pick up the scroll, unroll it and realize it's the map base to all the pieces you've been collecting. There are faint marks all over the paper. Looks like you're going to need to hold this up to a strong light so as to be able to make any sense of it. You pick it up and carry it with you. What? Oh nein. Hey, who turned out the lights? You fumble around in the dark until you feel the distinct cold touch of the metal light switch. You flick the light back on. A sudden chill goes down your spine as you realize someone or something has painted hundreds of eyes all over the wall of the house. Each horrifying image appears as if it's staring directly at you. Someone obviously didn't want you finding that map base given the amount of trouble they went through to hide it in here. It's a light switch. An electric lamp. You've already solved the puzzle on the box and got what you needed. Okay, ansonsten ist hier nix. The door is now open. Okay. Alter. It's a creepy painting. Not really your taste. Okay. So, haben wir noch was? Ne, hier haben wir nichts mehr. Das ist nichts Spezielles. Wir gehen mal weiter nach in den Raum. It's an electric lamp with a shiny metallic base. Okay. Okay, die können wir nicht kombinieren. Good idea. You hold the base piece to the bright light of the lamp and attempt to align all the map fragments to the base piece. Das ist jetzt nicht so schwer. Sehr gut. The completed map clearly shows you the way to the witch's cave in the mountains. Alter, dieses Spiel leckt mich am Arsch. Alter, dieses Spiel. Leck mich fett. Oh, hab ich mich verjagt. Whatever that thing was, it obviously doesn't want you snooping around the house. You'd better be careful. It's probably waiting for you outside. Alter, leck mich am Arsch, dieses Spiel. Alter, was? You see nothing special about it. Okay, da ist nichts mehr. The doors are open. What's that up on the roof? Hallo? Wer bist du denn? Was? This hideous creature appears to be
appears to be the same one that startled you earlier. You can only assume this must be the famous Mr. Barlow you've been hearing about. Whatever humanity had in him appears to have left him. Oh, it's too late to run. He lunges at you and you're left with no choice but to defend yourself. Bitte was? Was? 1970 Leben. Was? Jetzt bin ich gespannt. 70 Damage. Okay, das geht. Alter. Zum Glück habe ich so viele Heiltränke gekauft. Halleluja. Und die Rüstung vor allem. Okay, der haut ein paar Mal daneben, das ist gut. Okay, wir müssen da ordentlich jetzt drauf klöppeln. Und uns ab und an auch heilen. So. Der haut schon ordentlich zu mit seinen 70 Damage. Es ist echt gut gewesen, dass wir die Rüstung... Verdammt, zu wenig Damage gemacht. Es ist echt gut, dass wir die Rüstung geupdatet haben. Yes. Einmal trinken, bitte. So, er haut uns wieder. So, wir müssen jetzt echt so ein bisschen... Also, es ist echt krass, dass... Also, es ist echt gut, dass ich die Heiltränke gekauft habe. Nein, verdammt, schon wieder so wenig Damage. Das war echt doof. Vor allem, ich habe nur 8 Heiltränke. Ich bin mir nicht sicher, ob die 8 Heiltränke reichen. Wenn jemand Lust hat, dann kann es ja gerne mal ausrechnen, ob uns die Heiltränke reichen oder nicht. Ich bin mir nämlich da gar nicht so sicher. Ich glaube, der wird uns vorher runterprügeln. Der wird uns locker vorher runterprügeln. Locker. Der haut uns locker vorher runter, wenn er nicht noch ein paar Mal misst. Weil nämlich, wir heilen 150 Leben heilen wir. Und wir haben jetzt noch 6 Heiltränke. Das schaffen wir nicht. Nee, das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Das wird sowas von nicht reichen. So, ja, benutzen. So, er stärkt uns nochmal. Ich heile uns nochmal eben. Dann können wir gleich einen kompletten Angriff machen. Das Problem ist, wir müssen jetzt noch 10 Mal ihn schlagen. Wir müssen noch 10 Mal 90 Damage machen, damit wir ihn töten. Und so viele Leben haben wir nicht mehr. Und vor allem so viele Heiltränke haben wir nicht mehr. Switching to Silver Balls. Was? Special. Was? Ach, verdammt. You take 70 damage. Ach, Mist. Ja, Special Bolt. It's super effective. 500 HP Leben. Okay, wir brauchen eine... Zack. Ja. Okay. So. Jetzt wird's lustig. 33 Damage. Ich habe nämlich keine Anabolzen mehr. Das ist nämlich auch das Problem. Potion, ja. Nehmen. So, dann machen wir hier noch. Also, wie ich glaube, wir gewinnen's. So, Attack. Also wir gewinnen es jetzt auf jeden Fall, aber das war echt knapp. Vor allem, weil wir die Spezialbolzen benutzen konnten. Ciao. Mr. Barlow defeated. 500 Gold dazu gewonnen.
As the final bolt tears through his rotting flesh, he falls to his knees and crumbles to dust. As he does so, he leaves something behind on the floor. You inspect the item he dropped and see that it's a small diary. You pick it up and carry it with you. This diary could be important. Perhaps you should take a look at what's inside? You notice another item on the floor, which is small, shiny, and silver. You pick it up and realize it's an amulet piece similar to the ones you've been finding. You add it to your small growing collection. New bolts, armor, and potions are now available. The lights of the mansion suddenly come on. Just like the plantation house, you can only assume the transition from darkness to light has something to do with the removal of the evil that dwelled here. Perhaps you should go back inside and investigate?